спикер Эмиль Насритдинов, профессор Американского университета Центральной Азии АУЦА, директор лаборатории социальных инноваций Кыргызстана SILK. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы хотим представить две темы, которыми мы очень давно болеем, переживаем, стараемся работать. Это Экопояс, который мы называем еще МП Бишкек, и наше видение по промзонам. В интересах времени я буду презентовать сам, но моя коллега Джамиля Байбариева, она тоже присутствует, может ответить на вопросы. И вот этот проект мы начинали совместно с Бишкекглавархитектурой, с Маратом Джуроевым, когда он был главным архитектором. И мы видим его как такое долгосрочное сотрудничество. Слово «кök» в кыргызском языке, вы знаете, оно очень такое многоемкое. Оно может означать и синее, голубое небо, синяя река, да, зеленые деревья, коктала. И вот мы как раз пытаемся создать такое видение города экологическое, в котором вода и зелень играют очень важную роль. И в основе этого видения лежит вот эта диаграмма, которая показывает кольцо, которое у нас формируется двумя реками, Аламедин и Аларча, а также Бишкека и Южным Бишкека каналом. Да, и мы видим вот этот пояс, мы его называем экопоясом, как такой каркасом для пешеходных и велосипедных пространств, а также каркас, который объединяет все зеленые пространства города. Да, то есть мы видим, основные все зеленые территории, они как раз находятся рядом с реками и каналами. И так как реки проходят через все основные городские контексты города и через большие зеленые зоны, они составляют вот такую целостную систему, которая может объединить все типы городских пространств. И в рамках развития этой концепции мы предлагаем несколько основных шагов. Во-первых, это лоббирование экологического стока воды. Как вы знаете, в Бишкеке, начиная примерно с середины марта до середины октября, например, в реке Аламедин вообще нет воды. Традиционно это было также, такая же ситуация была с рекой Аларча, но в этом году изменилось. Да? То есть в этом году почти весь год, все лето вода в реке Аларча не высыхала, то есть воды было много. Но это важно, да? То есть если мы хотим поддерживать какой-то экологический экосистему в реке, в нем постоянно в реке должно быть постоянно какое-то количество воды. Второе, то, что мы предлагаем, это строительство пешеходных проходов под мостами. И, как уже известно, в книге Града, сейчас он называется по-другому, были разработаны эти концепции, тоже были предложены уже эти идеи проходов под мостами, потому что они позволяют очень сильно сократить расстояние между территориями. И сейчас очень много неудобных пространств. Например, если мы хотим перейти ту же улицу Манас в районе реки Аларчи, мы должны спуститься до улицы Горького, перейти Горького, потом перейти Манас, а опять перейти Горького, вернуться к реке, это займет 10-15 минут. Но если будет такой проход под рекой, он будет намного более эффективным. И мы предполагаем, то есть можно сделать какие-то более такие прям основательные конкретные берега, а можно сделать просто более легкие каркасные конструкции с металлом и декингом. Да? Следующая тема, которая тоже очень больная для Бишкека, это то, что незаконные застройки вдоль рек. Почти 30% территории вдоль рек у нас красным цветом обозначены. Это территории, где полностью берег захвачен либо частной застройкой, либо какими-то промышленными предприятиями. Как уже Аджар пыталась сделать пару лет назад, то есть отсудить эти территории у собственников, это очень трудно. Да? Это требует либо очень сильной политической воли, либо, как вариант, можно предложить такие решения, хотя бы временные. Да? Это мы подсмотрели в речках в Алмате, то есть там, где нет прохода вдоль реки, они делают такие металлические конструкции с террасной доской, уложенной на них, что позволяет продолжать беспрерывные
путешествия вдоль реки. Также мы предлагаем развернуть Ошский базар лицом к реке. Вот как вы видите на верхней фотографии, сейчас он представляет себя просто контейнера, причем обратные стороны контейнеров, нет прохода, нет никакого выхода на реку. Вот, в то время как именно в месте базара как раз река обладает таким очень большим потенциалом, может служить местом как и для торговли, так и для как общественное пространство. Очень важна как бы реабилитация разрушенных берегов и каскадов. И да, к сожалению, вот и река Аламедин, и в реке Аларче есть много участков, где состояние аварийное, да, скажем так. И тоже вот в Алмате мы посмотрели, это в принципе не обязательно делать такие очень дорогостоящий подход. Можно вот использовать то, что они используют, это габионы, да, это вот камни, они у нас камней в реке очень много, и просто сетка, и они выглядят довольно эстетично, ну и в то же время практично и выполняют свою защитную цель. Третье, следующее, это вот устранение визуальных барьеров, которые также вот мешают потокам воздуха. Вот мы видим раньше на улице Суиркулова, на мосту была вот билборд, реклама, и вот в этом году тоже к большой радости нашей ее очистили, убрали, да, и опять открыли, но все равно остается вот это казино, клуб, который тоже в 10-м микрорайоне, прямо над речкой находится, он закрывает вид на город, он мешает потокам воздуха, которые с гор идут в реку, да, и ну, как бы вот с ним бы тоже хорошо что-то сделать. Вот. Озеленение очень важно, если взять улицу Малдыбаева от магистрали до Ахунбаева, на нем на левой стороне реки нет ни одного дерева. Да? И это тоже в жаркое время потенциально река могла бы привлекать большое количество пешеходов, но так как нет тени, абсолютно это очень сложно. И вот мы предлагаем сделать озеленение, обсуждали, и есть варианты, когда деревья будут просто сделаться прямо в брусчатке. Следующее – это вот пешеходная зона в Южном БЧК, которую мы тоже предлагаем. Она обладает большим потенциалом. На самом деле канал абсолютно никак не используется. В нем за 40 лет никогда не было воды. Он собирает мусор, собак и так далее, и довольно небезопасный. Но сама инфраструктура, она очень хорошая. Да? То есть бетонные стены и вот эти склады, они в хорошем как бы состоянии. Вот. И мы предлагаем, да, развить, то есть по бокам, вот, где есть вот эти бетонные выступы, сделать велосипедные дорожки в одном направлении с этой стороны и в другом направлении с этой стороны, а внутри посередине сделать пешеходные пространства. Это будет отличным общественным пространством для жителей, проживающих в этом районе, а также будет таким путем коммуникации очень хорошим. Ну вот, и мы как бы, у нас был большой исследовательский проект с вовлечением сообщества, но потом оказалось, что на этот канал уже есть планы, и что вроде бы правительство собирается пускать по нему воду, но когда, и вот хорошо было бы к этому вопросу вернуться, в нем очень много граффити, интересных таких творческих работ. Вот, и предпоследнее – это вот создание общественных пространств вдоль рек. Это тоже, что считаем мы очень важным, чтобы реки привлекали людей. Важно иметь такие хорошие общественные пространства. И вот мы в качестве эксперимента взялись за вот такое пространство на углу улицы Малдыбаева и магистрали. Вот так оно выглядело еще в начале лета. То есть канал был разрушен, не было лестницы, но тем не менее много людей переходят отсюда в микрорайоны, и вот люди, вот, ну примерно так, дети с велосипедами, мамы с колясками, одна бабушка там ногу сломала, вот, и в нашем видении, вот, то есть мы этот проект реализовали почти полностью усилиями самих горожан. Наша студентка Алтына Юсупова, у нее много подписчиков, она собрала почти $3000 среди своих подписчиков. Также нас поддержал Move Green, они тоже дали $2000. И группа, которая называется Джердин Балдары, молодежь за зеленый Кыргызстан, они объявили набор волонтеров. И вот присоединились девочки, ребята, школьники, студенты, и половину лета работали над этим проектом, вот, да, и удивительно, да, было, потому что вот эти вот молодые девушки, они и бетон научились месить, и стяжку делать, и опалубку собирать, и мозаику выкладывать, да, чуть ли не до сварки это все дошло, да, то есть очень хорошо поработали. Вот, и
Да, и нас поддерживали как бы тоже жители, и тоже ребята из блога еду приносили, напитки, и было, в общем, очень весело. И вот так вот этот участок выглядел, и вот так он выглядит сейчас. Да? То есть мы сделали 2 пандуса, один, получается, с Малдыбаева на набережную и один с набережной на магистраль. Сделали вот такой амфитеатр, на котором можно проводить какие-то общественные мероприятия, события. Поработали над... Ну, еще он чуть-чуть в незаконченном состоянии, нас тоже Зеленстрой поддержал, они обещали зелень дать, вот на следующей неделе будем высаживать. А так вот такая площадочка, мощение, здесь будут еще турники, и на прошлой неделе там была тоже в рамках этого Урбан Форума неделя стрит-арта была, и Виктор Цой с группой Basic Colors, они сделали вот такое интересное граффити. Девушка, которая как раз представляет из себя реку, она вроде бы спокойная, но в то же в ней есть сила вот этого барса, а барс в то же время он олицетворяет символ города. И также вот тема была важная того, что женщины играют очень большую роль, почти все деньги были собраны среди женщин, да, и основная часть, 90% волонтеров, которые работали у нас в проекте, это были молодые девушки. Да? Вот. И также мы как бы работали еще в новом здании Makerspace, где мы сделали параметрическую мебель, у нас там есть ЧПУ-станок, вот, и приглашаем всех в субботу в 5 часов у нас будет открытие. Да? Вот. И последнее, вот то, что мы хотим, да, тоже важно, как бы сегодня вот была секция по брендированию, да, тоже вот важно эту идею, концепцию тоже брендировать. Это наш лого, которое мы предлагаем, это барс, который олицетворяет реку, и дерево, да, вот зелено-голубой Бишкек, Бишкек. Вот, и еще несколько слайдов нам теперь по промзонам. Это исследование, которое разрабатывала Джамиля, моя коллега. Вот, если, ну, вот, можно посмотреть на интересный исторический обзор. И вот, то есть, к чему мы сейчас пришли? К тому, что все-таки промышленность в том виде, в котором она существовала в советское время, почти сошла на нет. В основном эти промзоны используются как склады, логистические центры, но очень мало что там производится. Но если вот посмотреть на структуру, мы видим, что железная дорога и промзоны, они расположены в самом центре, в самом сердце города, и они разделяют его пополам, на юг и север. Они представляют из себя большую серую массу и занимают значительную территорию. С востока на запад, ну, в принципе, с юга на север тоже, они закрыты непроходимой стеной вот этих бетонных заборов и отопительных труб. Да, вот примерно такого характера мы видим. И вот эти трубы из ТЭЦ, которые идут. И на протяжении 15 километров всего есть 10 проездов или проходов для транспорта и пешеходов, что, соответственно, создает большие пробки на этих дорогах и затрудняет движение как пешеходам, так и общественным транспортом. Да? То есть вот эти промзоны, они делят. Это такая китайская стена посредине города, которая не дает людям проходить с одной части на другую. Вот. И, соответственно, вот, да, в связи с отсутствием людей, то есть вдоль железной дороги формируются такие маргинальные, заброшенные, зачастую небезопасные пространства. Один раз, когда мы там проходили, там одна пара занималась любовью прямо на глазах. Как бы, да, то есть было, ну вот, интересно, много шприцов можно найти и так далее. Вот. А сами территории, которые, еще раз напомню, в самом центре, в самом сердце нашего города, они вот выглядят такими заброшенными и руинированными. Вот, примерно такого характера это все. Вот, некоторые участки промзоны, они сейчас перепрофилируются в лофты, там школы, университеты и коворкинговые пространства, а также строятся жилые дома. Но проблема в том, что все это происходит очень спонтанно, нет, не упорядочено и нет какого-то общего видения развития территории. Вот что мы предлагаем, это мы вот как раз-таки говорим о том, что прежде всего нам нужен мастер-план и целостное видение трансформации промзон. Вот. И мы предлагаем начать с макроуровня, да, чтобы посмотреть на промзоны в контексте бишкекской агломерации. И, то есть наша главная идея это в том, что уже давно-давно в Бишкеку нужна железная дорога, электричка, да, которая соединит Карабалту с Токмоком. Да. И у нас и так очень сильная маятниковая миграция, и в основном люди едут на машинах, что создает большие пробки, экологически тоже вредно. А если будет такая электричка, она... Да, сообщение, оно поможет создать новые рабочие места, разгрузит город, позволит развивать сектора в других городах и также сократит нагрузку на дорогах. Ну и вот в черте города как раз мы видим вот эти мы предлагаем 6 железнодорожных станций, которые
как раз вот где будут люди сходить и заходить на эти поезда, которые станут вот такими новыми центрами, новыми якорями, очагами для дальнейшего развития. И вдоль них вот будут развиваться новые зоны. Мы предлагаем, что с запада и востока это будут больше зоны смешанного пользования, бизнес, жилье, детские сады, школы и рекреации, а по центру это будут больше бизнес-кварталы, арт-кварталы, парки новых технологий, музеи и так далее. И вот еще есть наше видение по ТЭЦ, который будет интегрирован с зелеными зонами и общественными пространствами. Ну, вот, Джамиля, наверное, позже, если будут вопросы, может больше рассказать о своем видении. Вот, очень важно как бы воссоединить город, то есть для нас, да, вот промзона и железная дорога сейчас она служит таким барьером, который разделяет город на юг и север. Мы считаем, что она должна полностью перетрансформировать свою роль и наоборот стать соединяющим фактором, да, который объединит город и станет полноценным новым центром. Мы верим, что вот эти два проекта, реки, да, и трансформация промышленных зон и территорий вдоль железной дороги станут наиболее такими, наиболее сильными градостроительными решениями, которые полностью изменят лицо и структуру города. Да? Это просто, не будет просто косметическим как бы ремонтом и изменением, но это полностью изменит морфологию города и сильно ну, создаст вообще новый город в новом видении. Спасибо. Спикер Джон Марк Клэнси, управляющий партнер и руководитель отдела развития The Big Picture. Пожалуйста. Good afternoon. I'm John Mark Clancy. I'm from, I'm from Ireland. I'm a civil engineer, and I'm here to represent myself as a civil engineer and as an owner of an architectural design office that's been working in this region for more than 22 years. So as I mentioned, I'm from Ireland, and I've worked in Ireland, United Kingdom, Australia, Canada, Russia for 13 years, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. And I suppose for you guys here, I'm not representing a big organization or a city, but I have a lot of opinions to share with regards to what I've learned from working in this region for 22 years and to share my own experiences from my own country. Ireland, of course, as you know, is located in the middle of the Atlantic Ocean. It's a long way from anywhere. It's a small population, and it's had a difficult history. But it also has a very deep and rich cultural tradition and unique identity. And when I've come here first to Kyrgyzstan a number of years ago, I found an amazing welcome, a great strength and depth of culture and traditions, and an amazing pride among the people. But I also saw similarities to my own country in the sense that you had a difficult economic period in your lives. You've had a difficult history at times, but you've held on to a unique identity. And your country has a similarities to my own in that perspective. And I see from the lessons that I've learned from my own country a great hope and a great opportunity for your country. And me as an architect and owner of a company with more than 200 architects and engineering specialists working in this region, we can bring a lot to the discourse and the discussion with you and your cities about how to make them better. Now, I'm not here to advertise myself or my company, but I'm here to share my experiences. Kyrgyzstan, as I mentioned, is a place of a potential, but it also is a place that's missing its brand. When I go anywhere in the world, nobody knows where it is. Nobody's ever heard of the city of Bishkek. They've heard of Tashkent. They've heard of Kazakhstan. They know of Baku in Azerbaijan, but they have never heard of Bishkek. And I try to explain to them the warmth, the hospitality, and the wonderful welcome I receive here, and the joyous times I have when I travel this country, and the great people I've met, and the great people that I work with. However, the city of Bishkek, while it being a city of great welcome and great energy and great youth, it does not have an identity. It doesn't have a brand, and it's very difficult for me to explain to anybody how it is. Because, as you know, and we've talked about this in an earlier session today, different cities around the world have a clear identity. And for me, I'm very optimistic about the new master plan that has been developed for the city and the contributions from
people of this country and from surrounding countries and from international places, I'm very optimistic for the future of this city and its master plan. So I'm not going to comment on that specifically. But I will say this, that it's hugely important that this city does not try to copy another city, does not try to be like another city, because I've often heard we need a new Bishkek, or we need a Dubai of Central Asia here. No, you need Bishkek of Kyrgyzstan, and you need its own identity, and the city master plan, I hope, will improve the city itself and build a heart and soul to the city and a unique identity that connects it to its history, its culture, and to its future, but also provides a connection to this unique landscape that surrounds it, because truly this is a unique country. And if you look at the position of Kyrgyzstan on the map of the globe of the world and you compare it to, for example, Switzerland, Switzerland sits in the middle of Europe, Kyrgyzstan sits in the middle of Asia. Both have had unique histories. Switzerland has managed to develop its own country in a very unique way, without resources, without oil and gas, but has developed a unique society, a unique industrial heritage, and a unique destination that combines food production, agriculture, technology, financial services, tourism, etc. And I can see that people say that Kyrgyzstan doesn't have oil and gas, and it doesn't have this, but it actually has a lot more than that. It has a youthful population, a great people, and a very central location. My country, within 8 hours flight, there's only 1 billion people. This country, within 2 hours flight, there's probably 2 or 3 or 4 billion people. It doesn't feel like that here because it's quite an underpopulated country. Just quickly, just to give context about myself, for those that don't know, this is part of my team. We've been working in Kyrgyzstan recently, so we travel around the country with our team of architects and engineers, getting to know the country, getting to know the people, getting to know the challenges, and getting to know the different cities and towns. In fact, we were recently in, I think it was your city, Narin. Is it your city? No, maybe I'm incorrect, but we were recently in Narin and traveling in the south of Kyrgyzstan, and we had an amazing time. Just very quickly, my background and architecture and engineering, we provide the design of many different projects from sports centres and from retail and residential, and we've worked in this region for 22 years all across Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, and in the last 2 years in Kyrgyzstan. We've worked on many master plans. This is an example of a master plan we've been working on just outside Bishkek. We've been working on another master plan in the Issyk region, creating a touristic resort and sporting venues. We've also been working in Moscow for many years, and I spent 13 years of my life living there, and we've been developing major economic centres, master plans, entertainment venues, mixed-use clusters. We worked on this amazing project in Moscow for many years, with 25 of our architects working on the Dynamo Stadium and the surrounding projects. Recently, we've been working in Almaty on a competition with developers in the city of how to regenerate this area around the central stadium. And it's been an amazing honour to work on that project and to present in front of the mayor of the city and to present this project for the improvement of that city. We're working in Astana on the improvement of landscaping throughout the city centre, because they have a huge plan of landscaping, so we've been spending a lot of the last number of years developing designs of how to improve the city of Astana, which, as you know, really is quite bleak in the winter and quite a dusty environment. So we're now trying to work to green the city and to create these ecological zones. And in this example here, we're combining an area of nature where the nature is preserved and developed, and then an area that the local people can use for many different functions, including local centres of shopping, sporting facilities surrounding the park. This is an example in Novosibirsk, where we've been working on residential developments. And now I come quickly back to my topic. And I suppose when we look at Kyrgyzstan, it's a small country, but it's actually very big, because to travel anywhere in the country, it takes a huge amount of time. And Bishkek is located in isolation in the very north of the city, very much disconnected from a lot of the other cities in the country. And what I'd like to say in terms of advising those that are planning the future of the country is not to go down the road of my country or the United Kingdom or Russia,
where they focus everything into the central capital. So in redeveloping your city, it's important to create a strong capital city with a strong identity, but you cannot lose focus to all the other cities and towns that have been throughout this beautiful country and the development of those. Because if the focus is just on growing a bigger and bigger capital city, you create a huge inequality between the main capital and the regional cities. You create an inequality of salaries, you create an inequality of funding, and you create a population that's much older in the rural communities. And therefore, what happens is agriculture suffers, food production suffers, the crafts industry suffers, the tourism industry suffers, and even manufacturing, power generation, and other industries that need people in the rural economy will suffer. And that example is happening particularly in Russia and in many other countries where they've focused all of the people into one city. By focusing everything on one city, you also, as I mentioned, create a wage inequality. So naturally people from rural communities go to seek a better future in the big capital city. They go for a better salary. Of course, when they get to the big city, life is more expensive. They end up in a small apartment, having to travel long distance to work. They end up in a smaller space of living, and in fact, they have smaller families. So it creates a population decline of the country as a whole. So the capital city's growth and improvement is hugely important. But do not forget that in parallel to that, there should be a real focus on developing the regions and incentivizing the regional development of your cities, incentivizing it through supporting systems, through tax benefits, through reduced taxation of personal income, so that people have a choice to stay in their towns, and that those towns can grow and flourish and have an energy, have education facilities, they can attract industry, they can attract crafts, they can attract the creative economy, which we were talking about earlier. But also, they can be centres of excellence of local trade and tradition, maintaining the culture, maintaining the food industry. But they can give a place as a market, but they also can be a place of tourism. So tourists, when they come to the country, they want to come to feel and live and experience the beauty and to feel that they're part of a vibrant community where there's people, where there's traditions, and there's a vibrant, sustainable community. And what does tourism do? It was discussed earlier that we don't need tourism. Well, my country's only way to grow out of a depressed economy was through tourism. Up until the 1990s, we were the backwater of Europe. We were the periphery, and we were extremely poor. We all grew up in poverty in my country, and our only future was emigration. That's why Irish people are everywhere around the world. But what changed that was the government's branding of the country and their promotion of tourism, and the creation of an airline that's now the biggest in the world in terms of low-cost airline, Ryanair. And that airline opened up the connectivity to our country from around the world. So when we developed the tourism industry, people came to the country. They liked it. They liked the experience. It was fun. It was happy. The food was good. The atmosphere was nice. The music. And they felt they were somewhere different. But when they came also, they came back. And some of those people that came back invested in building factories, invested in opening international hotel brands, invested in universities. People came back so often that they stayed and lived in our country. So that's why today in Europe we host most of the world's international technology and financial companies. That's why today we have probably a tourism industry that goes 12 months of the year. That's why today we have a very sustainable agricultural economy that's sustained by people's interest in buying Irish food. When they leave the country, they remember Ireland and they buy Irish products, Irish drinks. Most of you know those brands today. Those brands weren't present in the market a few 10, 20 years ago. So when you look at Kyrgyzstan, you have to think about the importance of what you have. You have a youthful population, a vibrant population, but a country with a very open and peaceful attitude to those that visit. And I advise you to look at that in the context of all of your neighbours. Build friendships everywhere. Be an independent country, but be a friend to everyone, because that's the only way we could build our economy. And if coming here, I feel at home. I'm 12 hours flight from my country, but every time I come here, I feel welcome and at home.
And I think that that welcome is another part of the unique selling point of this country. And that welcome can develop a tourism industry. That welcome can develop the regions. And with wealthier regions, the capital city too becomes a more important place, a more vibrant place, and a more unique place. That welcome will develop the tourism industry, which will support agriculture, which will support food production, which will support arts and crafts and the creative economy. And that too then will bring foreign direct investment from people that like coming here. I've invested in this country because my first time I came here, I went to Issaquah in the winter and I swam in the lake. I loved it. And I decided to open a company here because of the experience I had from my first visit. Today we have an office here, where we have staff employed here, and we're intending to grow our company here in this country just because of the welcome. Not because we see it as a place to make money, because if somebody was advising me as a businessman, you should go to Russia, you should go to Dubai, you should go somewhere else. But I actually feel comfortable here. And that to me, and I don't want to take up too much of your time, that to me is sort of an opinion I need to share, that you don't lose sight of what you have. And you look at other cities around the world as examples. And that those examples that have been talked about today and in other sessions are very important. But you also have to take pride, huge pride, in what you have. And not to feel undervalued, not to feel that your country is less important than anywhere else. But pride should be combined with openness, openness for those new ideas, but pride should also be combined with creating something unique and special for you, because your country has had a rural tradition, a rural tradition. You see it in the landscapes, you see it in the agriculture, you see it in the people. And it's very important that that's not lost in any future plan of Bishkek and in any future plan of the city. And lastly, I think when we talk about the challenges on resources, the challenges with water, energy, that it's very important that this economy understands that yes, climate change is here, and climate change has been with us for hundreds and hundreds and thousands of years, unfortunately, since the melting of the last ice age. However, it's more exaggerated during the last decades. And in a city like Bishkek in the summertime, it can be extremely hot. It can be extremely polluted. And I think it's 2 minutes, okay? Of course I could, yeah. I think it's, very important to understand that the cities should not grow to be too big, because they do become very uncomfortable places to live in the summer. And I've seen it in my own cities in Europe, I've seen it in other cities around the world. When they grow too big, they become very uncomfortable places to live in the summer, they become places where social problems develop, they become places where crime can develop. So the city should grow slowly but surely and organically, but it should grow in parallel to the rest of the country. I want to thank those that have welcomed me here today. I would like to congratulate the organisers of the Bishkek Urban Forum on creating a fantastic couple of days here. There's an amazing group of people here who've travelled from around Kyrgyzstan and the surrounding countries, and those that have travelled from further afield. I'd like to thank the Association of Creative Industries, which our company is a member, and I would like to thank the Architectural Department of the City of Bishkek, the Mayor of Bishkek, and those that have supported this event. It's hugely important for you, for your city, and for your country. And I thank you once again for the welcome and for listening to me today. Следующая тема – промышленные зоны и их интеграция в город. Пример Марселя, Франция. Йохан Николас, заместитель директора для Франции. So I'm Jean Nicolas. I'm Deputy Director of La Friche Label de Mai. I'm going to present this project, this place, and the process of its reconversion and transformation. And maybe what means Label de Mai? It's just the name of the district where is the place located. And Marseille is the second city of France, in the south of France, and the second by its population, 800,000 people,
And the Frisch Label May, located in the district at the north, the poorest district of Marseille. And you can see a drawing, because it's difficult to represent La Friche, because it's set up in different level, my presentation is a presentation to a witness of a process. La Friche is not a model. La Friche can be an inspiration, and it's a try that's success with a lot of achievement. So, La Friche was an industrial wasteland in an ancient tobacco factory, divided into 3 lots. One of the most important industrial heritage of Marseille, that decline and fall at the end of the 80s, and the reconversion engaged at the beginning of 90s. So we managed the first law, the pioneer project, a cultural hub that we manage since 30 years. Maybe some key numbers. The area counts 45,000 square meters and 100,000 square meters of ground and floor building. The second load, a cluster of media numeric activities led by the municipality of Marseille, and the third load dedicated to archive and heritage conservation. Each one, they were transformed in 2006. Currently, the 3 lots made up a huge creative and cultural district in the policy score of urban development of Marseille. And you can see some pics and before and after. So I talk about a long process, and it's a reality. This process, the duration of the process is almost 20 years. The birth of the project will allow by a strong political will, the will of the Deputy Mayor for Culture. It was an audacious gamble. It called Christian Poitvin. He was an artist, and he decided when the city bought the wasteland to regenerate the district, one of the poorest in France, from art and culture. So I talked about it in the previous session this morning, about the invitation he made to an artistic community in the civil society to experiment with new way working in different times and spaces, and then link it with population. And it became a project for general interest with social and economic impact. And during 20 years, this artistic community try and make some experience for new uses in the place, temporary uses, and meanwhile the building was renovated. And what is interesting to underline is that from experience we produce many blueprints
to add our consideration for the future of this place and its urban context. So I can mention the new territories of art. Fabrice Lextrait, one of the founders, it was a study ordered by the Ministry of Culture about this experience. I can mention also a cultural project for urban project. It was it's the baseline of the project, right by Jean Nouvel, the famous French architect, which was also the first chairman of La Friche Label de Mai. And after, micro district, worked by Patrick Bouchin, an urbanist, the second chairman of La Friche. We chose to work with urbanist and architect to bring the project in a urban context. And we realized also the master plan that we call Never Two Without Three. The master plan for the transformation. It's interesting to highlight that the master plan was delivered only in 2007. We took many years to realize it. About the experience, it was interesting to manage a long process to test, maybe like action research, you know. And I can mention also the cooperative guidelines, common futures, and all these blueprints constitute the basis of how the community thinking the project. And I can mention also that on the base of the master plan, we signed with the city of Marseille a lease agreement for long duration for 45 years. And this lease agreement gives to the cooperative society real rights, droit réel en français, real rights. We have the right to build, to transform, and we are leading the building under the control of users. And it's really a bottom-up process that took time, but with a real participation of the users. And it's important to underline also that there was a real boost to an acceleration to realize the building with an event, because Marseille was the European Capital for Culture in 2013. And the Friche in the application was an important place for the event. And so the public partners funding building in a huge for a huge amount for 50 million euros. And during 20 years, only 3 million of building were realized. So this is a real boost for the transformation. And today, La Friche Label de Mai as an engine for the urban development of Marseille. But what is this place? Yes.
what is this place? It's a cultural place, and it's a living place. It's a place open every day, and all the fostering. There's a mistake. A place open every day and all the year. It's a place to work and produce with an ecosystem of the community made up by 70 permanent resident organizations, almost a non-profit organization, association. There's some startup, and they're working in various fields: artistic, cultural, social, education, offering various service, creation, production, shows, exhibition, mediation, promotion, training, research, also incubation and supporting. And I can mention also diversity of activities: cinematic, performing arts, visual arts, media, editing, circular and social economy, sport, and many kind of initiative or entrepreneurship, ecological entrepreneurship also. And in France, we call this kind of place a tiers-lieu, and translation is a third place. That's a place where uses are hybrid, and spaces are hybrid. It's a place to work, it's a place to live, it's a place to have many experience, and it's a place open to many audiences and many users. So the friche is made up with public spaces, playground, shared garden, performing and exhibitions halls, concert hall, workshop room, offices, bookshop, restaurant, kindergarten, also art school, training center. It was part as a micro-district in the district of La Belle de Mai. Many number key, and almost 500,000 visitors and users each year, 600 events, 400 workers, employees, and independent, and I mentioned it, 70 resident organizations. I can also talk about the original governance, because we found in 2007 a cooperative society of collective interest and original legal form fostering involvement of various shareholders. Membership by near 100 stakeholders gathering various kind and category of shareholders: public authority, the city and the region, creative producer, users, workers, and district inhabitants. And it's important because it fits with the process, because we manage an urban commons. I don't know what I have to precise what is commoning, and I mentioned definitions. The commons refer to form of collective use and management of a resource or thing by a community. This concept allows us to move away from the binary alternative between private and public by focusing more on equal access and the system of sharing and decision-making rather than ownership. It's at the core of the project, and we lead since
2007 the cooperative in a democratic process to respect this idea of urban commons. Maybe to talk about the impact of La Friche. You can see some pictures of events on the rooftop, and also some working with young kids in a workshop. And nowadays, in the Bos La Friche, there's many social and economic impact for the territory. And we can observe also emergence of several projects and places in Marseille based on CCI activity. Nowadays, the weight of CCI in Marseille can be compared with the portual and maritime industry, and it's important. It counts 18,000 organizations, independent or organization, 21,000 direct jobs, most are independent, and it counts 8% of all jobs in Marseille. We have a new project with the municipality. We made a consortium with it and the other partners to structure public policies for development of CCI with different places, different hubs, with the supporting of the state to make more cooperation, because in Marseille there were no policies for this development, and it works as an archipel of many initiatives. And so it's time to fostering cooperation to go further. What are got 10 sectors for the key number: audiovisual, movies, publishing and press, sound design, video games, advertising, design and visual art, performing arts, heritage, cultural education. And maybe it's interesting to compare the past and the future. And this is the state of the beginning. It was really wasteland, and we made some shows or events in this place with avoiding some security norm sometimes, but it was important to prove we can reconvert it by cultural activity and artistic activity. And the ancient factory employed until 2,000 people before its fall and decline. It was a place to work, and nowadays it's also a place to work. The first experiences with a hip hop concert or meeting, and there's a movie, a video, but maybe someone saw it, watched it in the previous session, and some other pics to so many uses. There's a space for education for kids, the restaurant, in the birthday party for our 30 years. In the public spaces, there's also a marketplace with local producer. It's really a living place. And maybe you can see in different picture, architects preserve the industrial soul of the place. It was very important.
to stay in link with this heritage, important heritage for the people of the district and for us, and it's the French and the Frisch style. And this presentation can offer an overview of the project, and maybe someone has some question.